हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द रवींद्रस होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना आणि तुम्हा सगळ्यांचं मी स्वागत करते. आज आपण चेसिंग द सी मॉन्स्टर या लेसनचा वर्कशॉप सोडवणार आहोत. चेसिंग द सी मॉन्स्टरचा अर्थ आहे समुद्री राक्षसाचा पाठलाग. सर्वात प्रथम आपण मार्जिन क्वेश्चनची उत्तरं लिहूया, त्यानंतर वर्कशॉपची उत्तरं लिहूयात. सो क्वेश्चन्स बघा. व्हॉट इज द नेम ऑफ द नरेटर? प्रोफेसर आर्नॉक्स इज द नेम ऑफ द नरेटर. What is the name of the ship? Abraham Lincoln is the name of the ship. At what time is this event taking place? At midnight time this event is taking place. Guess what order the commander must have given. कोणती ऑर्डर दिली असेल कमांडरने? गेस करायचंय. सो मी गेस करून उत्तर लिहिली आहेत. फर्स्ट आहे अप्रोच द फ्रिगेट टू द एनिमल विदाउट मेकिंग अ साउंड. नेड लँड होल्ड युअर हार्पून अँड शॉट दॅट एनिमल. कीप 100 feet distance from that animal. हा 100 आहे. So 100 feet distance from that animal. Okay, now the English workshop question started. First day from the passage, find all the phrases used to describe the monster. Okay, हे सगळ्या phrases हे monster describe करणाऱ्या. Unearthly animal, unknown creature, long blackish body, the Cetacean, the animal, motionless animal. Question 2 आहे, how long does the whole event described in this passage take? Work it out by reading the passage. Okay, उत्तर लिहा. The event described in this passage takes time midnight to next day evening. I think it does not work out by reading the passage. Question 3 आहे, how did the battle between the ship and the monster end? Find and copy lines from the passage where you find the answer to this question. Okay, चला आपण आता त्याचं उत्तर लिहूया. Ned Land brandishing his dreadful harpoon, barely 20 feet separated from him from the motionless animal. All at once his arm shot forward and the harpoon was launched. I heard the weapon make a ringing sound as if it had hit some hard substance. The electric light suddenly went out and two enormous water spouts crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end of the ship to the other, toppling crewmen, breaking spare masts and yard arms from their lashings. Question 4 आहे, what attempts did the ship make to defeat the monster? म्हणजे काय प्रकारचे प्रयत्न केले गेले त्या मॉन्स्टरला हरवण्यासाठी. फाइंड अँड कॉपी द लाईन्स फ्रॉम द पॅसेज डिस्क्रायबिंग ॲटलीस्ट 2 ऑफ द अटेम्प्ट्स. तर आपण आता 3 अटेम्प्ट्स इथे लिहिलेले आहेत. इन द फर्स्ट अटेम्प्ट द commander ordered the engineer to sail full steam towards the animal, but in this chase it got up a little speed and kept its distance. This went on for the next hour. Ned Land stayed at this post, harpoon in the hand. Several times the animal let us approach. Then just as the harpooner was about to strike, the Cetacean would steal off swiftly. In the second attempt, the commander shouted and 500 to the man who can pierce that infernal beast. Calm of you, cool of feature, an old grey-beard gunner approached to the cannon, put it in position and took aim for a good while. There was a mighty explosion mingled with cheers from the crew. The shell reached its target. It hit the animal but bounced off its rounded surface and vanished into the sea miles out. Third attempt झालाय बघा आता. The frigate approached to the animal without making sound. Ned Land brandishing his dreadful harpoon 20 feet separated from the motionless animal. At once his arm shot forward and the harpoon was launched. Weapon make a ringing sound as if it had hit some hard substance. The electric light suddenly went out and 2 enormous water spouts crashed on the deck of the frigate. Now the question 5. Find the different units of measurements mentioned in the passage and get more information about them from the internet. म्हणजे मोजण्यासाठीचे काय काय
युनिट्स इथे वापरले ते आपण लिहायचे. सो मेजरमेंट आहे 5 miles अवे, a mile and half, a meter, some feet above, 6 inch, 3 miles, 2 cable length, 100 feet, 20 feet. सो हे मेजरमेंट्स वापरलेत. आणि क्वेश्चन 6 आहे फाइंड ऑल द वर्ड्स एंडिंग विथ द सफिक्स लेस. ओके, सो लेस सफिक्स असलेले वर्ड्स बघा. मोशनलेस, त्याचं मोशन हा मूळ वर्ड आहे. इमोशनलेस, त्याचा इमोशन हा मूळ वर्ड आहे. आणि फायरलेसली, ओके, त्या इथे फायर हा मूळ वर्ड आहे. तर अशा प्रकारे आपण इथे पूर्ण वर्कशॉप सोडवला. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.